Добро пожаловать домой, друзья. Вы на канале Шустро, я Шустро. Все очень просто. Это Dragon Age 2. Это второй акт. Мы только-только начали. И я хотела за кадром пробежаться по магазинам, по всякой всячине, чтобы разгребсти немножечко инвентарий, вообще и зайти домой туда-сюда. Но я подумала, раз мы здесь, и мы находимся здесь есть Эвелин, зачем сюда идти еще раз? Можно же все-таки с ней поговорить. Поэтому серия началась вот так случайно. It's different here as captain. Feels like family. We'll need to give them answers by tomorrow, Captain. I'll have them. Dismissed. The Seneschal was particularly vocal. Dismissed. You'd think the captain of the guard could requisition a Templar or two, but no, that would be demeaning. Can't have them working for the people when eternity needs a nanny. You had to know cleaning up this mess would be difficult. It's not the challenge, it's the unending part. And really, I blame you. You poured money into a pot that was already full. Everything has shifted. Good job validating the fears of every anti-Ferelden and Kirkwall. I didn't realize I was making it worse by getting ahead. I'm just harassing you. Although you are a bit like the center of a hurricane. You've changed fortunes for many people, not always for the better. Sounds like you're spreading yourself pretty thin. There are a lot of people in my charge. Someone has to look out for them. You guard the guardsmen? I don't turn people loose like Jevon. There's additional training, doubled patrols. Costs are up, but I've halved injuries. I'll take it and argue with Seneschal Bran later. After the last captain, you couldn't have expected this to be easy. At least I had the guards on my side. Once they understood, they rallied. And those who didn't weren't fit to hold the crest. Stack friends against the enemies. I don't know if I came out ahead, but it's for the better. Grouse all you want, but the Aveline I know doesn't regret a second as captain. They'd have to drag me out of here. And I'm sure some are lining up to try. You among them, I bet. Haven't had much time to follow you around. Not that I need to. I can trust that you at least try to do right. I'm with you if you need me, Hawk. Just say the word. И Авелин плюс 10. Слушайте, никогда не дружила с Авелин, никогда с ней так не бегала в пати на постоянной основе, потому что как бы мне она не нравилась даже чисто визуально, а с этим модом прям-таки красавица, мне прям очень нравится. И я все-таки одна не пойду, я, пожалуй, себе свой любимый отряд. Мне нравится, что Авелин во втором акте преобразилась. Oh, there you are. I've been looking everywhere for you, Messiah. If only you humans didn't all look the same. I was called to the keep on important business, Bowden. Yes, I was hoping to catch you before you arrived. I came to deliver this to you, the last of the proceeds from all that treasure you found in the deep roads. It seems your friend Varric found a buyer after all, yes? Quite well done. So you raced here just to give me this? I didn't want to be responsible for so much coin. Just holding that purse was making me sweat. Before I go, may I simply say how grateful I am that you've allowed my boy to stay in your home. I said I would repay you for saving Sandal's life, and I shall serve you faithfully. It is good to know he is safe. I didn't ask you to be my manservant, Bowden. But I owe you a debt, and after what happened in the deep roads, I have no other way to repay you. I'll leave you to your adventures. Your mother asks that you return to the mansion when you have a chance. Обретение дома, новое задание. Да, дом-то у нас, кстати, здесь 50 голды. Мать родная, здравствуйте. Blondie, Sunshine, Daisy, Ravani. What am I? Beg your pardon?
You don't call anyone by name except for me. Где мое прозвище? Where's my nickname? That's not true. There's Hawk and Bianca. Hawk is a family name, and Bianca is a crossbow. Don't change the subject. Haven't thought of a good one yet. What do you think of Red? Too common. Well, when you think of one, let me know. Правда, мы сейчас немножечко будем прерываться, потому что мне надо еще всех раскачать, а чтобы всех раскачать, надо все это, как говорится, грамотно почитать и сделать. Ну, вы поняли меня, в общем. Так. Немножечко на карте не вижу. Ага, здесь есть. А, это наш дом, здравствуйте. Ну, скорее всего, после катсцены я дропну запись, но чтобы всех... Чтобы со всеми все сделать. Но, если что, я обязательно включусь. Mother. Наша несколько комнатная халупка. О, пёсель. Герб Хоуков. Хранилище. You've settled in nicely. It's just luck. And skill. Indeed. Still, more coin never hurts, right? Say, if someone wanted to pass some work your way... Блин, как ей идет эта броня. Мне прям вот, прям реально эстетическое наслаждение от взгляда на Авелин без ее вот этой гадской корешки. I'm listening, Aveline. What's the trouble? A thorn in my side inventing trouble and scaring people. Remember Emmerich, the Templar? He wants your help and some sort of official sanction. Official sanction? For his investigation. He's convinced that every random murder in the past few years is connected, and he won't be quiet. You don't think it's worth investigating? I have. He even convinced one of my lieutenants to raid the Dupuis mansion. Nothing there. You wouldn't believe how much ass I had to kiss after that. Bloody hobbyist constable. Why can't he spend his declining years building a boat or something? Seems like it should be easy to prove if there are bodies. Kirkwall isn't the safest place. That doesn't mean everything terrible is related. There's no sense to that. Can't be. I seem to recall he had some good leads. Then you won't mind chasing his threads. If it leads somewhere, I'll pick it up. Right now, he's just distracting my men. He's in the gallows. Do what you can. Thanks, Hawk. I'll try not to make a habit of this. Да, я только за. Главный подозреваемый. Письменный стол. Ночные кошмары. Здравствуйте. Надеюсь, это письмо дойдет. Я часто вспоминала вас за последние 3 года. Если бы не ваша доброта, Фенрир не стал бы рабом. Но благодаря вам он сохранил свободу и начал учиться владеть своей магией. Но недавно ночные кошмары захватили его и не отпускают. Ни хранительница, ни первый чародей не могут ему помочь. Я не знаю, к кому еще обратиться. Пожалуйста, зайдите ко мне в Эльфинаж. Я буду ждать вас. Еще раз спасибо за участие, проявленное в прошлом. Арианна. Удивительно, мы же отдали его в этот... в круг. Письмо от него, кстати. Хоук, прошли годы, а круг так и не нашел способа мне помочь. Я видел, как храмовники смотрят на меня. Я знаю, что меня хотят усмирить. Если ничего не изменится, они принудят меня к ритуалу силы. Я стараюсь держать себя в руках, но это трудно. Кошмары участились и стали осязаемы. Горько думать, что долицы, возможно, могли бы мне помочь. Хотите, но не можете. Ваш флаг безвольно повис, ваш солдат не стоит по стойке смирно, ваш гном не хочет лезть в глубинные тропы. Приходите в аптеку Йормана и спрашивайте наш особый соус. Только в особом соусе экстракт из 52 трав. Средство полностью натуральное, совершенно безопасное и абсолютно эффективное. Каждый раз ощущения будут новыми. Будьте мужчиной, каким другие только хотят быть. Будьте мужчиной, каким достойны быть.
Мона Хоук, я чувствую, что должен извиниться. Когда вы отдали Келдера страже, вы сделали то, что должны были сделать. А вот за то, что вы спасли мою дочь, я мог бы вас поблагодарить получше. С Лией сложно. Мы уезжали из Киркула, но теперь, бедной девочке, в каждом мужчине видится чудовище. Боюсь, что у нее так никогда и не пройдет. Вечно ваш должник Эрлен. Это эльф. Официального вида. Уважаемая госпожа, господин, я лорд Ахимфелк из Старкхевена. Я верю в создателя Яндраста, возлюбленную его пророчицу, бла-бла-бла. С вашей помощью сюда создатель, мы снова увидимся в короне Старкхевена, бла-бла-бла. Понятно. Хоук, слыхал, вы обосновались в Вольной Марке. Не знаю, зачем вам такие хлопаны. Все лучше, чем Орлей. Там есть пауки большие? У нас тут шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на гигантского паука, но Мор их всех выгнал. Создатель, старый Барлин, не знаю, кто это. Дрочайшая Леандра, надеюсь, вы с детьми кое-как держитесь, очень сочувствую насчет Беттани. Такая славная была девочка. Пожалуйста, напишите еще, дорогая твоя подруга Мириам. Опа, брат, дорогая Мариан, как ты? Надеюсь, у вас с мамой все хорошо. Тут у нас тоже неплохо. Среди храмовников я на своем месте. Очень хорошо иметь цель. Быть чаще чего-то больше, чем я сам и ты. Ладно, прекращаю ныть. Работаю... Что? Работа, конечно, не сахар, не совсем... Мне совсем не нравится так поступать с магами, но разве у нас есть выбор? По крайней мере, все в безопасности, так лучше. Многие маги понимают, что мы пытаемся помочь, хотя наши методы оставляют желать лучшего. К сожалению, в Ордене бутуют и крайние взгляды. Некоторые хотят покончить с угрозой радикально раз и навсегда. Надеюсь, что эта идея никогда не поддержит. Хорошо, что Беттани не пришлось жить в таком месте. Закругляю, служба зовет. Передавай привет маме, твой брат Кава. Угу. Так. Угу. Это все можно продать. Там где-то были луки. Здесь был лук на 37, лук на 70, лук на 64, лук на 48. Пока на 70, коль я в них не особо шарю, то эти перчатки надо придется продать. Руны я заберу. Boom. Boom! Ah, there he goes again. How he makes these things, I'll never know. I've never seen another dwarf like him. Does this run in your family? Он не его родня. Not at all, but Sandal isn't really my son. I found him in the deep roads when I left Orzammar for good. Raised him as my own now. Isn't that right, my boy? I like Bodan. He's always been this way. Always collecting things and enchanting them. Strange, I suppose. Sandal's quite useful to have around. That he is. Also, I've always said. Oh, Maker knows what'll happen when I'm gone. I try not to think about it. I want some pie. That big tower in the lake is... Очаровательный аппарат. Давайте в Бьянку вставим. Клятва преступники тоже есть. У меня, значит, на руну на этот. Я бы поставила себе руну холодом. Клятва преступнику поставила бы... Подожди. Наверное, это лучше было особую руну Сэндала в этот ставить. Угу. Обманщика. Угу. Все, дальше я разберусь. Приключение черного лиса. Чародей. If you need any enchantments, I'm sure my boy would be happy to help.
Wish Bodon would clean the fireplace. Says it reminds him of a mine shaft. It's strange living here again. My childhood home. Now owned by my child. It's not something I could have imagined when I was a little girl staring out this window. Как ты на неё I'm so смотрела? grateful you used your money from the expedition to buy back the estate. I feel like an Amel again. I'm going to make the name Hawke one to be proud of in this city. I don't doubt it. Your father would have said that, with that exact look too. I just wish we could all be together as a family one more time. I visited Carver with the Templars, and he's so proud of his new knighthood. I guess I just need to start picking you out a suitable husband. У меня уже есть, спасибо. Is that... Isabella... Who carves that into a stairwell? Так. I'm proud of you. Love, Mother. Its eyes follow me around the room. Creepy. Кераса пепла. Меня интересует... мне надо магическую херню. Левел 15. Взять. Левел 17. Это далеко. Вот левел 13. Левел 13. Это пока не буду брать. Не помню, просто какие-то же эти только самим можно носить. Угу. Так, ну и там находится DLC, да? Да, одно и второе. Leather to feather. Crossroads of form. I don't even know where to start. Прикольно, что все просматривается с балкончиков. Прям. That's Mother's room. I shouldn't intrude. I should get some curtains. Didn't I see this crest hanging somewhere in the Viscount's keep? О, да. Сундук. Убранство. А, это наш наряд. What's this? Oh, Anders' manifesto. Again. Lots of old things from Lothering in there. I think I'll let Sandal empty that. Poor Prince. I told him to stay off the bed. Что? Секундочку. Так, хорошо. Это мы сделали, я сама себя-то апнула. Так, я уже 12-го левела, скоро 13-й, да? Да, скоро 13-й. Хорошо. Мне надо... Мне что надо? I like the doggy. Ruff, ruff, ruff. It looks like they're having a nice chat. Maybe Sandal picked up some Mabari speak from our time at the hero of Ferelden's camp. Good to see you again, sir. A letter arrived for you. It's on the desk. That's where I'll put messages which come while you're out. Мы все прочитали, хорошо. Я думала, мало ли, вдруг что еще пришло. Хорошо. Мне нужно поговорить с Фенрисом. Это первое, что я хотела бы сделать. Я, пожалуй, даже соглашусь.
So the Seneschal's tax collector won't be coming around again like you asked. Funny story. I'll pass, but thank you for the help. Spoil sport. Why you want to squat up here in Hightown is beyond me. I like the view. So do I. Не трогай, это мой мужчина. 3 years. There's still no sign of Daenerys. I'm beginning to wonder if he's finally given up. This is his mansion, isn't it? He must know you're here. Would you be surprised to learn that it isn't, in fact, his mansion? It belongs to a Tevinter merchant, one who has evidently given up on the place. Perhaps he is dead. Perhaps Daenerys killed him. Either way, if Daenerys is aware of my presence, he has done nothing. Don't tell me you're going to miss all the attention. Tell me, what do you do when you stop running? You start over. Isn't that what you want? I don't know how. My first memory is receiving these markings. The lyrium being branded into my flesh. The agony wiped away everything. Whatever life I had before I became a slave, it's lost. I shouldn't trouble you with this. My problems are not yours. I might be able to help with your problems. Or give you a few more. Only a few. The good kind. Tempting. You're a beautiful woman, Hawk. Is there no one else who has your attention? Do you see anyone else here? I'm an escaped slave and an elf, living in a borrowed mansion. None of those things bother you? Я же маг, помнишь? Why do you think that would bother me? You are not most people, clearly. You raise an interesting point. I'll have to consider it. Еще? Да ты ненасытная пуговка. О, бухить. Last bottle of the Egregio. I've been saving it for a special occasion. And what's that? The anniversary of my escape. Astia Vala Firmundis. Care to hear the story? Да. I enjoy listening to you talk. There are few pleasures greater than speaking with a beautiful woman. Let's see. You've heard of Saharan? The Imperium and the Qunari have fought over the island for centuries now. I was there with Daenerys during a Qunari attack. I managed to get him to a ship, but there was no room for a slave. I was left behind. I barely got out of the city alive. I thought Daenerys considered you valuable. He wasn't given a choice. The look on his face as the ship pulled out was priceless. There are rebels in the Saharan jungles called Fog Warriors. They found me and took me in, nursed me back to health. I stayed with them for a time, until Daenerys finally came for me. He was relieved to see you'd survived, right? Relieved to see his investment hadn't ended up in Qunari hands, perhaps. I'd grown fond of the rebels. They bowed to no master and fought for their freedom. It was beyond my experience. When Daenerys came, they refused to let him take me. He ordered me to kill them. So I did. I killed them all. Why would you do such a thing? It felt inevitable. My master had returned and this fantasy life was over. But once it was done, I looked down at their bodies. I felt I couldn't. I ran and never looked back. Couldn't you have found other Fog Warriors? Become a rebel? Even if I did, I felt unworthy.
I had no way of knowing if I could truly escape from Daenerys then. I didn't even know what that meant. I simply had to get away. I stowed aboard a ship to the mainland and moved south, chased by my former master every step of the way. I have to wonder why you stayed with Daenerys as long as you did. You have not been a slave. A slave does not dream of freedom or wonder at possibilities. You think only of your master's desires and what the next hour will bring. It did not occur to me that I could be anything else until I had a taste of it. But there are stories of slaves rebelling all the time. They did in Kirkwall. The ritual that gave me my markings also stripped me of my memory. Whatever I was before may as well have never been. Perhaps if I knew, I might have felt differently. How well did you know these fog warriors? I knew them only a few months, but in that time, I felt as if I truly lived. They were bold, strong, free with their affections. I was in awe of them and owed them everything. And I turned on them even so. Didn't Daenerys stop you? The rebels had wounded him. The soldiers he brought attempted to capture me, unsuccessfully. It was weeks before Daenerys was able to mount the hunt in earnest, but by then, I was already gone. This can't be easy to talk about. I've never spoken about what happened to anyone. I've never wanted to. Perhaps this is what it means to have a friend. It might mean more than that. I have never allowed anyone too close. When my markings were created, the pain was extraordinary, and the memory lingers. But you are unlike any woman I have ever met. With you, it might be different. Are you saying what I think you're saying? If there was someone before, I have no memory of it. There was no one after you escaped, even? I stayed nowhere for long. Who would I trust? I didn't think I needed anyone, or wanted anyone, until now. Этот взгляд! Господи, как можно было так озвучить персонажа, чтобы можно было в него просто влюбиться, сидя за монитором? Господи! Прекрасно. Простите. We could find out. On another evening, perhaps. A last toast, then. To the fallen. Почему мне немного флирта достижения? Почему мне дается всего лишь по +5? Как тяжело с ним романить, господи, тяжело, просто тяжело. Так, мне же еще надо Мериль качнуть. Да. Силу воли надо подкачать ему, чтобы у него было побольше. Сюда не хочу. Я что-то хотела. Можно убийственный удар качнуть. Можно в вихрь потом еще пойти. Поэтому, наверное... Давай, пассивочка, в принципе, будет не лишней. А тут я даже не... Блин, откат... Нет, я здесь хотела вот это. Давай сюда пойдем. Сила 30. Сила воли сюда. Угу. Это у него есть. Точнее, у него. Хотя вот, а нужно ли ей это? Стихийные доспехи. Пусть будет. В принципе, щит стихии ей не помешает. Блин, ладно. И мне нужно еще вот от Варика отказаться, Мериль взять. Потому что Мериль мне понадобится для задания. Так, ух ты, какой песик. Подожди, 26, а у меня
У меня 28, хорошо. Так, у нас 5, да? Ну, куда ей пойти? У нас она шла в гнев Элвина, рукой подать. Редко, может быть, для хранителя. Заклинание редкое, даже для хранителя. Помогает Меркель без труда переноситься через землю к союзнику. Да. Управлять кровью врагов, разрывать их изнутри. Прикольно. Угу. В энтропии что? Еще. Угу. Понятно. Ну, пошли всю ветку энтропии качнем. Я с ней никогда не играла. 15. Сила воли. Ловкость, хитрость, сила. 30. Умерили магию прям. Ля, какая. Нет, ну она мощная, слушай, как по мне. Но пока ты мне не нужна. А Карвера нельзя выбрать, да. Ночные кошмары. Лачуга Мерель. Так, ну-ка, подожди. Спутники. Планы на будущее. Поговорите с Вариком, поговорите с Андерсом, поговорите с Изабеллой, с Мериль. И Себастьян хочет что-то покаяние. Так, хорошо, давай тогда висельники там двое. Короче, у нас сегодня день разговоров. Just tell me if you hear more rumblings from the coterie about protection. Blondie's got enough trouble. Let me ask you something, Hawk. You made it into Hightown. I'd expect anyone else to get complacent, but you must have plans. I'd make a good noble, don't you think? I wouldn't wish that on you, my friend. Nobility is just another word for a lot of rich people trying to kill you. To be honest, I thought there might be a chance you'd want to go back to Ferelden now that things have calmed down. It's good to hear you're sticking around. What would I do without my trusty dwarf? I'd cry myself to sleep without you. Oh, don't get all teary-eyed on me, Hawk. You know I can't stand to see a human cry. So, we've got a whole city-state full of trouble to get into. Shall we get started? Близкий друг. Достижение разблокировано. You know, if you need advice on how to lay low, I can give you some. Being short would make for an excellent start, I suspect. Keep that up, Sirrah, and you can keep on hiding like a rank amateur. What would you suggest, Varric? Cower in the shadows like a rat? You could try wearing something that didn't scream, I hate you all, I was a slave. The markings would still show. Really? Through anything? That's kind of cool. Но они же загораются. Isabella, you look well. Are you talking about the flush on my cheeks? It must be the whiskey. Do you remember the relic I told you about? The one I need to find? I've been following a lead. I'm so close I can taste it. Isn't that what you said last time? Oh, you mean when I went digging for that stash? Yes.
that turned out to contain several badly written poems and an old boot. It could have contained the relic. I just thought I'd let you know that I may soon be taking you up on that offer of help. And here I was hoping you'd forgotten. If I learn anything new, you'll be the first to hear about it. Сэр Родерик. Так, пойдем к Мериль поговорим. Господи Иисусе, пардон. У нее здесь стало как-то получше. Have you heard from your brother? Is he happy? With the Templars, I mean. Why trouble yourself over him? I know how hard it is to give up everything and live among strangers. I worry about him. And not just for his sake. Carver hates being happy. It interferes with his brooding. The poor boy. I know he was angry when he left, but this wasn't your fault. One day he'll understand you were trying to protect him. Maybe with time, he'll forgive me. He loves you. He just doesn't show it very well. Things will be all right. Somehow. Это все? By the dread wolf! Why is my house always such a mess when people are here? It's clean sometimes, I swear. У нее появилось это зеркало. У нее здесь еще есть. Типа ванная с туалетом. Учебница Андерса. Погнали. С кем нам еще надо? С этим. С Себастьяном, который, не является нашим сопартийцем. Ну да ладно. Здравствуйте. Don't come running to me next time you pick up one of these diseases. Isn't that the point of magic? I don't want to know. Things just keep getting worse. I had Templars practically on my doorstep the other night. The Templars are hunting you. Not me specifically. They were just checking the refugee camps. But it's not like this place is a secret. It's only a matter of time. I can't say you've been keeping a low profile. The Knight Commander is out of control. Even her own people have been talking about it. The curfews, the midnight raids on mages' families. Everyone I know forced into hiding so they won't be made tranquil. Justice must not know where to turn first. In the Fade, there is no time. Emotion rules everything. Justice doesn't know how to sit idle until the right moment to strike. And I can't say I have any greater patience. I fear what my anger has made of my friend. You chose to merge with him. Only you can make it work. I am trying. I have not attacked the Templars openly. I've helped the mages here as best I can, but this impasse cannot last. One day, everyone in Kirk will have to choose a side. Да, конечно, такую себе еще они выбрали роль для Андерса, прям сложно, честно скажу, сложно. Прикольно. Можно все ингредиенты собрать сначала. Здорово.
И что, ничего не... А, не, выпало, я думала. О, кстати, спасибо, что напомнили. У меня 94, 86, 79. Есть. Ух ты. Давай вот эту. Нет, блин, где вот... Да нет. Давай вот это. Прикольно выглядит. Ну, у Варика подавно ничего нет. Зато мы знаем, что все остальное можно продать. Do you have coin to spare, Messer? My children are starving. I hope this helps. Thank you. Make a smile on you. Here you've got a nice little setup in Hightown. Sounds pretty sweet. All right, I'm just going to say it. Fenris, you need to present yourself better. What are you talking about? You're squatting in Hightown. I sympathize with your claims, but your neighbors have influence. My claims? To the estate. Rightfully stolen isn't exactly something I can forward to the Viscount. Be more discreet about... yourself. I shall endeavor to exist with less offense. Блин, как он... Он такой ядовитый, он такой охеренный. А, все, надо в церковь поговорить с Себастьяном. Мы пойдем поговорим с Себастьяном. Он даже не мой спутник, но Себастьян. Господи, надо с ним как-нибудь побегать. Никогда с ним не бегала. You know the Tethras family businesses are registered in your cousin Elman's name. You don't say. But I can't find any record of you having a cousin Elmond. I'll introduce you sometime. He's a little on the shy side. Varric, he's imaginary. Which makes him a much better head of the household than I am. He never misses the Merchants Guild meetings for one. Forgive me, Your Grace. I'm sorry. I'm not the one you wronged. I thought it would end here. That young lady, Hawk, she decimated Flint Company. No survivors. Yet, now that I know who sent them, it's harder to see their deaths as justice. Death is never justice. My... Hawk? We were just talking about you. Carry on. I love to eavesdrop. Hawk said sarcastically. You know, I hate it when you do that. Hawk muttered in an angry aside to the dwarf. If, you two have a moment, I've learned who hired Flint Company. The Harrimans, a noble family of Kirkwall. They were my parents' allies. It's hard to believe they betrayed us like this. Нет, не трудно. Любые сериалы так построены. I think I've met Lord Harriman. Lord Harriman used to be a good man, but he became rather strange in his dotage. He died some years back. His daughter took over the family, Lady Johanne Harriman. They say she's become quite reclusive of late. Мы же, да, его реально встречали. Any idea why they turned on you? Money? Power? It's hard to say. Lady Harriman was always jealous of my family for being royalty when hers were mere nobility. But I can't imagine that pushing her into outright murder. Is there any peaceful way to resolve this? If you treat the Harrimans like those mercenaries, you could start a war. Go carefully, Sebastian. I must speak with Lady Harriman and find out what drove her to this madness. But I am the last of my line. I should not go alone and make myself a target. If I'm standing beside you, that should make her think twice. Again, your interest in my plight humbles me. If you like, I can travel with you until you confront Lady Harriman. Otherwise, you can always find me here in the Chantry. Ну вот, теперь у нас вроде как полная пати, но... Ну. Ну он мне нужен, да. Надо посмотреть. Надо посмотреть его
Характеристики у него раскачаны, у него осталось только 9 очков способности, боже мой. Ангел-хранитель. Себастьян может создавать призрачную двойника, который на короткое время отвлекает врагов, там незаметно ускоряет. Хорошая штука. Себастьян бывал в переделках и похуже, справится и с этой. Устойчивость к урону плюс 10. Себастьян мастер находить слабые места у врагов, поэтому критический удар наносит больше урона. Каждый базовый выстрел из кратковременной серии, который делает Себастьян, повышает вероятность крит удара. Хорошая штука. Комбинацию праведной цепью. Why not? Не люблю все эти обычные эти. Разрывная, град стрелы, это очень хорошо. Ну и копье лучника тоже можно сделать. Почему мы его взяли? Потому что мы хотим подарить ему замечательный лук на 48, на 64. Пожалуйста, вот тебе длинный лук. Еще, конечно же, есть всякие разные штуки для него, но... Они же дома. Так, хорошо. Кодекс. 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 Наверное, я больше бы не хотела... Ну, здесь только вместо Варика. Потому что, как бы он, ну, честно, нахер как бы не сдался. Здесь нельзя собрать отряд. Мне нужно в верхний город. Мне нужно в верхний город походить. И в нижний город. Мне нужно походить по магазинам. И, наверное... So, choir boy, this usurper of yours is 20 feet tall? Not even close, no. But he has claws for hands, right? Fingers. Perfectly normal ones. If a little fat, perhaps. He eats babies, though, and farts fire. You're not serious, I hope. You can't even pretend to be interesting, can you? Здесь где-то есть что-то. Квест. Квесты покаяния, да? I don't wander around Hightown much. I sort of stick out. Еван. Что за Еван? Даже не помню ничего такого. Вообще мне надо по магазинам походить, потому что я хочу приобрести разные улучшения для броньки. Продать старую броньку. Как мы близко живем? Кайфы. Что за Еван? You! This is your fault! You and that blighter, Varric Tethras! What did I do? You'll be the end of my boys! I don't even know who you are. Yevon, member in good standing of the Dwarven Merchants Guild. Not that it really matters to people like you. You'll have to be more specific. A lot of things are my fault. My sons are lost in the deep roads because of stories about you. Your sodding glory and treasure. Don't you dare blame her. We both know this was Iwan's doing. If you want to keep your job, shut your mouth, woman. Your boys are grown men. It was their own decision. What exactly were they trying to do? It may be my fault, Monsieur. I've told them all the stories about you. You're the only one who knows where they went. They were following the path of your expedition. Please help me find them. Don't let my boys die down there. Your sons made an expedition into the deep roads. Did anyone go with them? They went alone, the fools. Just my 3 boys against every darkspawn in the deep roads. Iwan is Yevon's middle son. The whole thing was his idea. Emrys and Merrin were just following his lead. The greedy bastard didn't want to hire anyone else if it meant he had to share the spoils. Sounds familiar. I thought coming to the surface meant I would never have to face losing my sons to the darkspawn. Sounds like you're none too fond of Iwan, dear. He's always been such a greedy thing, even as a boy. Stop talking about my son like that.
He thinks he'll get rich quick off this expedition. He talked that fool Emrys and poor Merrin into going. What about the other one? Merrin? Merrin's a dear, sweet lad. Raised him myself since the day his mum died. He's the one who liked the stories best. He wanted to be a hero, though, not just rich. He craved adventure. Adventure will get a dwarf killed. That boy needs to settle down and learn a trade. Play it safe. Tell me about Emrys. He's the oldest, but Iwan's been bossing him around since he learned to talk. Man's near 30 and has no backbone whatsoever. His mother's death hit him hard, but he shouldn't be looking to his brothers for guidance. Sure, I'll look. How many Darkspawn could have come back in 3 years anyway? Thank you, Messer. Those boys are my life. They entered the deep roads using the same passage you did. Please find them. I will see you rewarded for your efforts. Не все то золото. So much work to do. Надо, знаете, что сделать? Раз мы с Вариком набили 100% дружбы, то надо Варика поменять на Себастьяна, а Авелин сменить на Мериль, например. И как-то так, я думаю. Посох послушника. Нет, спасибо. Одеяние пустоты. Это я сейчас могу надеть, да? Блин, она выглядит как жопья это... Так, рюкзак. Угу. Так, давай я сейванусь, куплю... Я знаю, что это, наверное, даже зря. Я же могу всегда откатиться, правильно? Да почему она выглядит как жопа бабуина? Объясните мне, пожалуйста. Что, блин, не так с этой игрой? Так, пора потратить, да, немножечко золотишко. Так. Кинжалы. 22. Там еще понадобится. Я, кажется, что-то не то продала, да? Нет. Надо везде, короче, посмотреть, все побегать. Hey! Так, еще мой рюкзачок взяли, да? Come replace your old crap. А, он уже перестал здесь стоять. Он был уже, да, в костяной яме. У него, по-моему, что-то изменилось, нет? По-моему, на них ничего не изменилось, за исключением там. Давайте в... Я загляну в висельника, поменяю пати, избавлюсь от Варика, да простит меня Господь. Вот. И возьмем Мериль. Очень странная пати у нас. Так, мы улучшили рюкзак. И улучшили немножечко броню, ребятам. Просто во втором акте, в принципе, вся броня, за исключением квестовых каких-то этих. Хорош. The Minratha's slave bazaar is like this. They say the alleys are 10 miles long. Пёсихи. Опа, кольцо с печаткой. Подарок. Интересно. Интересно. Вот так вот не лази, да, у торгашей ничего не найдешь. Ты тоже съехал.
Перчатки пустоты. Why not? Ну, пойдемте Варику печатку отдадим. Подожди, а здесь тоже что-то? Это торгаш или кто здесь? Да, торгаш. Don't get stabbed again. Buy armor to them. Are you the smith? I'm a smith? Is Smith your name or your profession? Yep. Is Smith your name or your profession? Yep. I'll be going now. Тупой диалог, господи. Хорошо. Печатка так печатка, пока мы здесь. Your armor is very shiny, Sebastian. Doesn't that make you an easier target? The light of the Maker is my armor, Meryl. I'm not afraid. Maybe you could ask him to make his light less shiny? Then you wouldn't need as much armor. Здорово. I've got something for you, Varric. My father's signet ring. Where did you find it? Bartrand pawned it off to pay for the expedition. I can't believe you found it. This sounds exactly like the sort of fake thing I'd make up about you. I'm just glad I found it. Our mother was... well, no word adequately describes an old dwarven lady's rage. Well, maybe now my contact at the gates of Orzammar won't ignore my letters. Paramount is hoping that if he just shuts his eyes tight and wishes, the real world will go away. Anyway, I owe you one, Hawk. Remind me later to put you on my tab. Главное, забавно, что по меню тоже, по-моему, да, лорд Харумон сидел на троне. Покаяние. Главное, глубинные тропы, да? Но. Наверное. Мне нужен... Пока, наверное, мы Нет, знаете что? Давайте я вам скажу так. У меня левел... у меня не левел ап, у меня этот... У меня же книжка была куплена, да-да-да. Куда вложиться? Маны и так, по-моему, достаточно. Пусть будет так. Давайте, знаете что? А что? Значит, получается, в следующей серии мы с вами просто возьмем Варика. И пойдем сразу на квест кошмаров. Мне нужен Варик, Мериль и Фенрис. Я хочу, чтобы именно они были в тени. Вот. И попытаемся пройти этот квест, а там уже видно будет. Но спасибо за то, что сегодня были со мной. Так что, если вам понравилось, поставьте лося. Если нет, поставьте отрицательного лося. Все, у нас все честно. Что ли быстрая мана? Ладно, неважно. Играю в игру уже... сколько времени, и хер знает какой раз. В общем, да, лося, Коля колоконю, и увидимся с вами завтра. Серия выходит каждый день. С вами была Шустра. Пока.